Ajithkumar நடிக்கும் துணிவு ஜனவரி 11 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். I enjoy the journey of filmmaking, whether it's Thunivu or Valimai or Nirkonda Parvai. Ajith has given his best, Vinod has given his best. So all these popular actors are almost like centre forward in a football game or a hockey game. Only if they get a good pass they can score a goal. So which means content is always important and it will remain important. For me, content is number one. There are many such instances. I don't even recall. Vamshi from Telugu did. Hi, I'm Boney Kapoor. Z Studios and me have produced this film Thunivu, releasing on the 11th in Tamil Nadu and across different states and in overseas too. I hope you all go to the theatres to watch the film, enjoy the film, as we've enjoyed making the film. How can I say? I can't distinguish between my films. See, it's like asking a father which son is your favorite or which child is your favorite. I enjoy the journey of filmmaking, whether it's Thunivu or Valimai or Nirkonda Parvai or Ninji Kinidhi, Veetla Vishesham, Aadhan, Mili, Mr. India, whatever. I mean, No Entry. All the films have been a very enjoyable trip, and only when you enjoy the process of your work, it reflects in your work. Sometimes you're successful, sometimes you're not successful. And I hope this time we are successful because the team has worked very hard. Ajith has given his best, Vinod has given his best, Gibran has given his best. The supporting actor Manju Warrior has looked very glamorous and done her best. Then the other actors too have given their best. So let's hope everybody's good work is applauded and everybody reacts very positively. Well, it just shows the kind of faith and confidence Ajith and Vinod had in me and I had in them. And it's been a good journey, and I hope there are more films to follow sometimes in future. Well, it will, because you see, good product needs to be shown across the globe, across the world, across the country first, then the globe. In fact, my film No Entry was a remake of a Tamil film, Charlie Chaplin. And I remember there were inquiries from other countries also to acquire the rights from me. So it's something which there should not be any taboos. There's nothing wrong in remaking. Even, Hollywood also remakes films. In fact, 10 Commandments was made a couple of times by the same director. Banner was, there are so many instances. So many films which have been made earlier than remade. And sometimes a Japanese, like Seven Samurai was made into Magnificent Seven. So there are so many French films have been made into English. So many Spanish films have been made into. Korean films today are very popular. They are made into several languages. So there's nothing wrong in remakes. Of course, the remake trend has slowed down a little because of the OTT. Because on OTT you get the various languages which the audience are able to consume. For instance, a Spanish film is dubbed in Hindi too, a Spanish film is dubbed in English too. So the audience across countries, they can consume it, they enjoy it, and they understand. There are so many television shows. Like there is one television show from Turkey, Ertugrul, which has about 560 episodes, and I've seen all the 560 episodes, and that has been dubbed in several languages. It's about the rise of Ottoman Empire. Very interesting, very well shot. Similarly, there are so many other, like Money Heist has been dubbed in so many languages. I mean, various shows have been dubbed. The Loudest Voice is something which I enjoyed. So, various shows, even Indian shows. I know I was shooting in Georgia for Mom, and I could see our Hindi serials shown in the local language. So, whether it's a remake or a dub, this trend will continue. A remake perhaps will slow down a little, but it will not die off. Like Drishyam was made originally in Malayalam. It was made in Telugu, and both the versions were released on OTT platform. Yet when it released in Hindi in theatres, it's still running and doing very well. It's done a business of over 240 crores. And the run continues. So that's a remake too, and it's a remake of a film which has been made originally in Malayalam, then in Telugu, now in Hindi. And I'm sure somebody will make it in Tamil too.
Well, let's see. This is something which I'm undecided. It certainly will be dubbed in Hindi for the OTT platform and the satellite channels. Theatrically, I didn't want to, because I didn't want to rush into dubbing in the Hindi version. We are releasing the dub version in Telugu, but not in Hindi, theatrically. But on OTT and satellite, we'll have the dubbed version. Actors will have a lot more exposure. Like Allu Arjun's film Pushpa has done well. Prabhas's film Bahubali 1, Bahubali 2 had done well. So today they are actors who are recognized all over. And then there is Junior NTR, who's Triple R, and Ramcharan in Triple R. Similarly, Ajith doing the Triple R in the Telugu version, Alia Bhatt. And Alia Bhatt now doing a Hollywood film too, like Deepika has done, Priyanka has done. So there is a lot of interaction, lot of actors who are doing films in various languages, even across into the Western world. Some of them have, like my brother has done a couple of films, right from Danny Boyle's. Anil has done Slumdog Millionaire. Irfan Khan did a couple of English films, Jurassic World and Namesake and Life of Pi. There are so many films that Tabu has done. So it's the world basically has shrunk with the satellite television. Now it is shrunk further with OTT. So there's no harm for actors to work across different mediums, different languages. And it's happening, so it's good. Well, the plan will be revealed soon. As of now, I'm just working on a few projects. So let's see, in some time, probably it will be out in the public domain. Well, I don't believe in that. Basically, I feel it is the content which rules the minds of the audience. Otherwise, why would Love Today do so well? Why would Mani Ratnam's film do that well? And in the past also, several films have done well without known actors. So I don't think, yes, they are popular, they are very popular. So all these popular actors are almost like center forward in a football game or a hockey game. Only if they get a good pass, they can score a goal. So which means content is always important and it will remain important. For me, content is number one, then rest follows. I will definitely be glad to work with newcomers. I've done that in Hindi, and I will continue doing that in whichever language I make films, depending on the kind of subject the director or the writer comes up with. I've given breaks to so many new directors. So many directors from Tamil industry have done their first Hindi film with me. Directors from Telugu industry have done their first Hindi film with me. So, like Jiva did his first film with me. Prabhu Deva, first Hindi film he did with me. Bapu Garu did his first Hindi film with me. Agatyan did his first Hindi film with me. Surya did the only Hindi film with me. So there are many such instances. I don't even recall. Vamshi from Telugu did his Hindi film with me. They had never done any Hindi film before. So I don't really have a mindset that no, I will work only with this director or this actor, or I will only work with stars. I've done films with newcomers too, or upcoming actors too. And I will continue. That's something, the subject has got to appeal. For me, it is subject which matters the most. Sometimes I'm right, sometimes I go wrong. Well, it's a very transparent distribution company, and it has impeccable record, and it has today it commands good respect from the exhibitors, and they get the best terms. And they have a fantastic business acumen. They know the potential of each area, each theatre. So which is the hallmark of a good distribution company, and that's what Red Giant is. Well, I have posted what I felt. I've expressed myself in the best way I could. I can't be going to rooftops and shouting. I've expressed it on my post. It is for the audience to understand. I leave it to them to understand. And I hope they rightly understand what I meant to express. I was happy, I am happy, and I hope I remain happy even post-release. Well, that's something very personal. I would not like to share anything which is not in public domain. Our relationship is sacred, and I want it to remain sacred. Well, I don't have any thoughts on it as of now. Let's see what holds in future, but definitely no biopic. துணிவு படத்தில் நடித்த நடிகர் சமுத்திரக்கனி பற்றி இயக்குனர் சமுத்திரக்கனியின் கருத்து என்ன? நடிகர் சமுத்திரக்கனி ஒழுங்காக ஒரு இயக்குனர் சொன்னதை கேட்டு
100% உண்மையாக உழைச்சிருக்கான். அவ்வளோதான். யதார்த்தமான நடிகர் நீங்கள். கமர்ஷியல் படத்தில் நடிக்கிறது சேலஞ்சிங்காக இருக்கா? இல்லை, நான் வந்து என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்வேன். நாங்கள் கிளம்பி போனோம்னா அந்த இயக்குனர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ரொம்ப சரியாக செய்யணும்னு நினைக்கிறவன், அதை 100% உண்மையாக அந்த கேரக்டருக்கு இருந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன். அதனால் நான் அவங்கக்கிட்ட என்னை ஒப்படைச்சிருவேன். அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவங்க எனக்குள்ளே இறங்கி எடுத்துக்க வேண்டியதான். அந்த மாதிரி தான் பயணப்படுவேன். அப்படி தான் ஒவ்வொரு படமும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவ்வளோதான். ஒரு நடிகராக, ஒரு இயக்குனராக, இயக்குனர் வினோத் பற்றி உங்கள் கருத்து? வினோத் பேரன்பானவன். எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ வலியாக இருந்தாலும் சரி, அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணவே மாட்டான். ஒரு வசனம் நான் நாடோடிகள் எழுதியிருப்பேன், வலிச்சா கூட வலிக்கலன்னு தானடா சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி. எந்த வழியாக இருந்தாலும் சரி அதை எங்கேயுமே வெளிக்காட்டிக்க மாட்டான். அவனோட அதிகபட்ச சந்தோஷம் வந்து அவனுடைய தொடுதலில் தெரியும். நான் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து அவன் பக்கத்தில் போய் உட்காரும்போது அப்படி கை மேலே ஒரு கை வைப்பான். அந்த தொடுதலில் தான் தெரியும். மிகவும் பொறுமைசாலி, அற்புதமான ஒரு இயக்குனர். இன்னும் பல உயரங்களை தொடுவார். ஒரு சக நடிகராகவும் இயக்குனராகவும் அஜித் சார் பற்றி உங்கள் கருத்து? பேரன்பான மனிதர், இந்த பிரபஞ்சத்தை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர், எங்கேயுமே ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாரும் ஒன்றுன்னு நினைக்கிற ஒரு மனுஷன். அவருடைய மனசுக்கு தான் அவர் இந்த இடத்துல இருக்கார். இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒரு நல்ல போலீஸா இல்லை கெட்ட போலீஸா? நல்ல போலீஸ். எல்லாருமே நல்ல போலீஸ் தான். சூழல் அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றும். பட் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல போலீஸ். ஒரு டைரக்டராக நீங்கள் அஜித் சாரை ஹீரோவாக பார்க்க ஆசைப்படுறீங்களா இல்லை நெகட்டிவ் ஷேடில் பார்க்க ஆசைப்படுறீங்களா? இல்லை, அவர் எல்லாமே பின்வார். பட் என்னென்னா அவர் எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப சரியாக எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர். நான் வந்து அவரை ஹீரோவாக தான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவேன். அதுவும் சூப்பர் ஹீரோவாக பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். உங்களை பார்க்கும்போது எப்பவுமே ஏஜ் ரீவைனில் போகிற மாதிரியே இருக்கும். உன்னை சரணடைந்து இந்த சமுத்திரக்கனி சாருக்கும் இன்னைக்கு துணிவில் இருக்க சமுத்திரக்கனி சாருக்கும் கெரியர் குரோத்தாக ஒரு பெரிய குரோத். ஆனால் தோற்றம் அப்படியே தானே இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். அது என்னென்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை நாம் கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நிறையா டயட், நிறைய மாற்றங்கள் நடந்தால் கூட நம்ம உள்ளவியல் ரீதியாக மாற்றங்கள் இல்லாமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது தான் இந்த விஷயம்னு நினைக்கிறேன். பட் எத்தனையோ கெரியரில் மாற்றங்கள் வந்திருந்தால் கூட நான் மன ரீதியாக அப்படியே தான் இருக்கேன். உன்னை சார்ந்த எப்படி இருந்தனோ அதே மன ரீதியாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன். கொஞ்சம் பொறுமை இப்போ அதிகமாகிருக்கு. துணிவு வெறும் ஒரு ஆக்ஷன் படமா? இல்லை, கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர். குடும்பத்தில் இருக்கவங்க குழந்தையோடு கூட்டிகிட்டு போய் ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு திரைப்படம். அதுவும் குறிப்பாக குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம். என்னென்னா நம்ம குடும்பம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம குடும்பத்தோட எதிர்கால திட்டம் என்னென்னு ஒவ்வொரு பெண்ணும் நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோம், வீட்டுக்காரர் என்ன சம்பாதிக்கிறாரு, பிள்ளைங்க என்ன சம்பாதிக்குது, இதை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்களுமே ஒரு நாளைக்கு 1000 முறை யோசிப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் ஆண்களும். பணத்தை பற்றி யோசிக்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது. அவர்கள் எல்லோரும் இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து முடித்ததுக்கு பிறகு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு அழகான ஒரு விடை கிடைக்கும். உளவியல் ரீதியாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மாற்றம் ஒன்று வரும். அதே மாதிரி தியேட்டர் வந்து அப்படி திருவிழா கோலமாக இருக்கும். அதிரடியான ஒரு திரைப்படம். இதில் வந்து அழகான எமோஷனல் கண்டென்ட் இருக்குது, நல்ல சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, நல்ல சாங் இருக்குது. எல்லாமே கலந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான் துணிவு. நாங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்த வரைக்கும் அஜித் சார் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடு மாதிரி தெரியுது. அண்ட் நீங்கள் ஒரு போலீஸ். உங்கள் 2 பேருக்கும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கா சார்? இல்லை, எங்கள் 2 பேருக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இல்லை. பேரன்பு தான் இருக்குது எங்கள் 2 பேருக்கு இடையில. கடைசி கேள்வி சார், படத்தில் அஜித் சாரோட பேர் என்ன? அதை நானும் தேடிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா நடித்த வரைக்கும் நான் அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிடல. அதனால் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் முழு படமும் பார்த்து அந்த பேரை கண்டுபிடிச்சலாம், அவரோட பேரை அப்படின்ற ஒரு ஆவலோடு தான் காத்துட்ருக்கேன். உங்களோட சேர்ந்து நானும் தேடுறேன். தேங்க்யூ சார். வாழ்த்துக்கள். வெல்வோம்.